Chapter 1.3. চ্যাপ্টার 1.3 করার আগে আমরা র্যাশনাল নাম্বার আর ইররেশনাল নাম্বারের মধ্যে নাম্বারটা কি সেটা জানব। র্যাশনাল নাম্বার কি আর ইররেশনাল নাম্বারটা কি? র্যাশনাল নাম্বার হচ্ছে এনি নাম্বার যেটাকে পি বাই কিউ ফর্মে লিখতে পারবো, যেখানে কিউ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো। ওকে, পি বাই কিউ ফর্মে লিখবো কিন্তু কিউ জিরো হবে না। যেমন আমি লিখতে পারি 2/3, 6/7, 9/2, only 5। এটাও একটা র্যাশনাল নাম্বার কারণ এর নিচে 1 আছে। ওকে, 0 ইজ অলসো র্যাশনাল নাম্বার, 0 নিচেও 1 হয়। তাহলে এগুলো হচ্ছে র্যাশনাল নাম্বার। ইররেশনাল নাম্বার হচ্ছে যে নাম্বারটা রুটের ভেতরে থাকবে বাট ওকে আমি সলভ করতে পারছি না, যেমন √2, √5, √7, এগুলো হচ্ছে ইররেশনাল নাম্বার। যদি তোমাকে দেখা √25, এটা কি হবে, র্যাশনাল না ইররেশনাল? এটা হবে র্যাশনাল নাম্বার, কারণ √25কে আমরা ভেঙে 5 করতে পারি, অ্যান্ড 5 ইজ র্যাশনাল নাম্বার। বুঝতে পারলে? যদি বলা হয় √1000, এটা র্যাশনাল নাম্বার কিনা? তো 1000 মানে হবে 10√10, √10 এর ভ্যালু জানা নেই, তাহলে এটা হয়ে গেল ইররেশনাল নাম্বার। তো এরকম করে র্যাশনাল নাম্বার আর ইররেশনাল নাম্বার আমাদের জানতে হবে। এবার এক্সারসাইজ 1.3 এর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দিয়েছে, প্রুভ দ্যাট √5 is irrational। এটাকে প্রুফ করতে হবে। তাহলে এটা প্রুফ করার জন্য কি করে করব? ফার্স্টে আমি √5টাকে র্যাশনাল নাম্বার ধরে নেব। √5টাকে আমি র্যাশনাল নাম্বার ধরে নেব। লেট √5 equal to p by q, where q not equal to 0 and p and q are co-prime number. That means p and q has no common factor. তাহলে √5টাকে আমি p বাই কিউ ধরে নিলাম। p বাই কিউ একটা হচ্ছে র্যাশনাল নাম্বার যেখানে q নট ইকুয়াল টু 0। এখন p আর q আবার কো প্রাইম নাম্বারও হবে একে অপরে, তাদের কোনো কমন টার্ম থাকবে না। ঠিক আছে, এইটুখানি আমি ধরে নিলাম। তাহলে কমন টার্ম যদি না থাকে তাহলে √5 আমি ধরেছি p বাই কিউ, ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে, √5q ইকুয়াল টু p, স্কোয়ার বোথ সাইড করলে কি হবে, √5q হোল স্কোয়ার equal to p square, that is 5q square equal to p square. Now q square can be written p square by 5. তাহলে এখান থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি p square is divisible by 5. Theorem বলছে then implies that p also divisible by 5.
যদি পি স্কোয়ার ডিভিজিবল বাই 5 হয় তাহলে পিও ডিভিজিবল বাই 5 হবে। ওকে, তাহলে আমি লিখতে পারি পি বাই 5, এটাকে আমি সি ধরে নিলাম। লেটস সে পি বাই 5 ইকুয়াল টু সি ধরে নিলাম, যেহেতু পি আমার 5 দিয়ে ডিভিজিবল যাবে, তাহলে পি ইকুয়াল টু 5c। ঠিক আছে, এবার এখানে এই যে আমি ইকুয়েশনটা ছিল, ইকুয়েশনটাকে 1 ধরলাম। এবার পুট ভ্যালু অফ পি ইন ইকুয়েশন 1। ইকুয়েশন 1-এ কী ছিল? √5q ইকুয়াল টু পি, পি এর জায়গায় লিখব 5c, স্কোয়ার বোথ সাইড করলে কি হচ্ছে? 5q স্কোয়ার 25c স্কোয়ার। তাহলে এখানে এটা কেটে গেল 5, তাহলে কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু 5c স্কোয়ার, তাহলে কিউ স্কোয়ার বাই 5 দেন c স্কোয়ার। তাহলে এখান থেকেও পাচ্ছি কিউ স্কোয়ার is divisible by 5 implies that q also divisible by 5। q স্কোয়ার যদি divisible by 5 তাহলে q divisible পাবে। এবার q by 5 এটাকে যদি আমি d ধরে দিই, লেটস সে তাহলে q হয়ে গেল 5d। ওকে, তাহলে আমি কি পেলাম? p ইকুয়াল টু 5c পেলাম, q ইকুয়াল টু 5d পেলাম। দুটোর মধ্যে একটা কমন টার্ম পাচ্ছি না, দেয়ার ইজ এ কমন টার্ম, তো ইট হ্যাজ কমন factor 5, but here I predict here P and Q has no common factor, কিন্তু আমি তো লিখেই দিয়েছিলাম এখানে একদম ফার্স্টে যে পি আর কিউ এর কোনো কমন ফ্যাক্টর থাকবে না, কিন্তু এখানে দেখছি পি আর কিউ এর একটা কমন ফ্যাক্টর চলে আসছে। তাহলে এখানে একটা কন্ট্রাডিকশন চলে আসছে, মানে একটা ভুল জিনিস চলে আসছে। তাহলে দিস কন্ট্রাডিকশন হ্যাজ সিন, এবার যেই কন্ট্রাডিকশনটা দেখা গেল, therefore the prediction for √5 equal to p by q is wrong. Therefore √5 is a irrational number. Okay, proved হয়ে গেল। এখানে একটা জিনিস লিখে দিতে হবে, p by q is a p by q is a rational number, যেটা ধরেছিলাম, কিন্তু √5 p by q রেশনাল নাম্বার প্রুভ করতে পারছে না, তাই এটা ইরেশনাল নাম্বার প্রুভ হয়ে গেল। তো এরকম করে আমরা এই ম্যাথটা করে থাকব। নেক্সট ম্যাথ হচ্ছে এই চ্যাপ্টারেরই, বলেছে প্রুভ দ্যাট, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, prove that 3 plus 2√5 is irrational। ইরেশনাল এটাও প্রুভ করতে হবে, এটা দেখেই আপনার ইরেশনাল হবেই, কারণ √5 আছে, √5 এর ভ্যালু আমার জানা নেই। তাহলে ধরে নিতে হবে লেট 3
3 plus 2 root 5 equal to P by Q, a rational number where Q is not equal to 0. তাহলে 2 root 5 equal to কি আসছে? P by Q minus 3. 2 root 5 এসে গেল Q P minus 3Q. root 5 কি আসছে? তাহলে 1 by 2 P minus 3Q by Q. এই জিনিসটা আমার আসছে। তাহলে এখানে লিখতে হবে since P and P by Q is a rational number, then 1 by 2 P minus 3Q by Q is a rational number. P by Q rational হলে তো এই পার্টটা rational হবে। But therefore ওর সঙ্গে কে ইকুয়াল? root 5. Therefore root 5 is also rational number হওয়া উচিত। বাট আমরা এর আগেই প্রুফ করলাম root 5 is irrational, মানে এই তাহলে বাট root 5 is a irrational, তাহলে rational cannot be irrational. rational number cannot be irrational number, এটা হতে পারে না। তাহলে therefore 3 plus 2 root 5 is a irrational number. লিখে proved। এরকম করে আমাকে 3 plus 2 root 5 টাকেও প্রুফ করতে হবে। ওকে, নেক্সট ম্যাথ হচ্ছে question number 3 is given prove that the followings are irrational. The followings are irrational. সেখানে কি নাম্বার দিয়েছে? এক দিয়েছে 1 by root 2, এক দিয়েছে 7 root 5, এক দিয়েছে 6 plus 2 root 2, 6 plus root 2 এগুলো দিয়েছে। তাহলে কিভাবে করব? ফার্স্ট আমি দেখি 1 by root 2, তাহলে let 1 by root 2 is a equal to P by Q, where Q not equal to 0. তাহলে root 2 equal to কি আসবে? Q by P, right? If P by Q is a rational number, then Q by P is also rational number. Okay, therefore root 2 should rational number, but we know root 2 is not rational. Therefore rational number cannot be irrational number.
Therefore 1 by root 2 is a rational number. Proved. এরকম করে কোয়েশ্চেন 3 এর 1 by root 2টা করতে হবে। এই যে লাইন্সগুলো আছে, এই লাইন্সগুলো প্রত্যেকটাই এখানে লিখতে হবে, তাহলেই আমার এটা প্রুভ হবে। যেমন এই ক্ষেত্রেই আমি এখানেই কোয়েশ্চেন নাম্বার 2টা বলে দিতে পারি 7 root 5। তো 7 root 5 equal to p by q. The root 5 equal to p by 7q. Then এখানে তো p by q is rational, then p by 7q is also rational. তাহলে but root 5 is irrational. তো irrational, rational তো কখনো irrational হতে পারে না। Therefore 7 root 5 is a irrational number. ঠিক আছে, এখানে লিখে দিতে হবে p by 7q is a rational and root 5 is irrational. This therefore rational cannot be irrational. Okay, so this contradiction has seen. Therefore 7 root 5 is a irrational number. Okay, এটাও প্রুভড হয়ে গেল। আর কি আছে, 6 plus 2 root 2। 6 plus 2 root 2 কেও আমাকে প্রুভ করতে হবে ওটা রেশনাল নাম্বার নয়। লিখে দেবো এখানে 3 নম্বরটা, let 6 plus root 2 is a rational number p by q. Therefore 6 plus root 2 equal to p by q. Root 2 equal to p by q minus 6. Okay, এবার লিখতে হবে since p by q minus 6 is a rational number, hence root 2 should be rational. Root 2 should be rational. But we know root 2 is a irrational number. Then this contradiction has arisen. Therefore our assumption is false, and hence 6 plus root 2 is irrational number. Okay.
তো এরকম করে যে কোনো ইরেশনাল নাম্বারকে আমি প্রুভ করতে পারবো। ওকে, তাহলে এটা হয়ে গেল আমার exercise 1.3. Now next last chapter, that is 1.4.